Please, everyone, go to audience now. Basha, the founder president of the Commonwealth Coalition, and also Hazira, the advisor of the. Yeah. Now I will request the all foreign guests, the Republican leader, please come to the stage. Please. Azhar, you come. Jomhol, please come here, stage. Mahmoud Ali Siddiqui, please come. Imna? Oh, Raju boy. Why is Raju? No way. Raju. Okay. Go on, carry on. Thank you. Now we should start the discussion of the session. First of all, Chaudhary will give his opening speech. Joint Secretary number 2 of Sheikh Kamal in the Parishad. Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for giving me an honor to say a few words about Sheikh Kamal. Before saying, I would like to say we are the only one, Bangladeshi language is the only one language in the world who fought for the country. That was the main reason that we started, as I know, from the history, from my father, from my uncle, everybody, they know better than me about the history. We are the only one country in the world, if I'm not mistaken, and they who fought for the country. And in 9 months, 30 lots of people actually died. There was a lot of women being raped, and so many other things that happened during the wartime. So, I gotta get a big time hats off to everybody who actually, fight for the country itself and for the language. And Sheikh Kamal, he's one of the sector commander who started the war for the country language and for the freedom, for the country people as well. Not only that, before we started, I would like to give an appreciation for Vijay Family President, Secretary, Mohanagar Secretary here next to me, and especially for those people who come in here without their, I'm speechless to give them honor. Thank you very much for coming here and make this event more special. Without you guys, that would be possible. At last, I would like to appreciate Gloria Kings, who is the Dean of United Nations media site. And not only that, she's my mentor as well. I know her for a long time, and we talk a lot. And she also, she knows more than me about Bangladesh history. Actually, I'm also learning a lot. Thank you very much, ma'am, for coming over here. Thank you very much, sir, for everything that you guys make this event more fruitful. And on the other hand, I would like to appreciate Nulamin Babu, Raju Bhai, Imtad Bhai, who actually contribute a different way, to make this event more possible. And on the other side, I would like to say a few words about Sheikh Kamal. He was one of the most sporting guy. He likes kids, and I get this honor because I think I'm the youngest one here. And Sheikh Kamal, I see his, he likes football, soccer, whatever we call here. He likes all kind of sports. Back in the days, so he actually respects the young kids, young generation, all the time to motivate them about the culture and everything. Thank you very much for giving me this honor, and thank you very much, guys, for coming over here. Thank you. Now, no claps, because now I will request Mr. Shobu tell about Sheikh Kamal, please. Assalamu alaikum.
আজকের এই লোকসভা শেখ কামাল স্মৃতি সংসদ আয়োজিত এই লোকসভা সভাপতি এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন দৃষ্টিবৈদ্যে রিপাবলিকান পার্টি অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইউনাইটেড স্টেটস এবং আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, আমাদের যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সিদ্দিকুর রহমান ভাই এবং আবাদ আজাদ ভাই সহ অন্যান্য উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে আমি অনেক বক্তা আছেন, আমি সংক্ষেপে দু একটা কথা বলবো। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সবাই জানেন, কম বেশি জানেন। তার পরিবারের যারা অন্যান্য সদস্য আছে, যেমন বেগম প্রতিভাতুন্নেসা তার সহধর্মিণী, বঙ্গবন্ধু সহধর্মিণী, তার পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল বা শেখ জামাল, এই সম্বন্ধে আসলে আমাদের নতুন প্রজন্ম বা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অনেক কিছুই জানেন না। আমি দু একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যেটা হচ্ছে শেখ কামাল স্মৃতি সংসদ, যেহেতু আমি শেখ কামাল সম্বন্ধে বক্তব্যটা রাখতে চাই। তো আপনারা জানেন শেখ কামাল হচ্ছে বহু গুণের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে একাধারে খেলাধুলা, শিল্প চর্চা, নাটক বা যে কোনো জিনিসকে সবকিছুর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। আমি তো একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমি খেলাধুলার কথা বলি। খেলাধুলা বাংলাদেশে, সে হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ক্লাব আছে আবাহনী ক্লাব, আবাহনী ক্রিয়াকর্তা এক সময়, এখন একটা আবাহনী লিমিটেড হয়ে গেছে, ঢাকা আবাহনী। এই আবাহনী যে এটা হচ্ছে আবাহনী ক্রিয়াকর্তা হচ্ছে বাংলাদেশের খেলাধুলার মানে পায়োনিয়ার, আপনি বলতে পারেন সবকিছুতে। বাংলাদেশের ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেবিল টেনিস যেটাই বলেন, বাস্কেটবল, সব ক্ষেত্রে এই আবাহনী, সেই আবাহনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই শেখ কামাল। এটা হয়তো এই প্রজন্ম জানে কিনা আমি জানি না। সুতরাং আমাদেরকে এই তার যে কৃতিত্ব সেগুলো আমাদেরকে জানাতে হবে নতুন প্রজন্মকে। আরেকটা বিষয়, সে মানে সাংস্কৃতিক জগতের সাথে সে জড়িত ছিল। সে জানেন, সে একাধারে সেতার বাজাতো, খুবই ভালো সেতার বাদক ছিলেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে সে স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী, যেটা হচ্ছে আপনারা জানেন এখন বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গীত, এটা খুবই পপুলার। এই বাংলাদেশের প্রথম যে ব্যান্ড সঙ্গীত গ্রুপ ছিল স্পন্দন, সেই স্পন্দনের সে একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এবং এর সাথে যারা আপনারা জানেন, যারা এই যে আজম খান, তারপর এই ফিরোজ শাহ, যারা যার নাম শুনে যে আপনারা স্বাধীনতার পর যারা এই ব্যান্ড, হ্যাঁ, তাদের ছিলেন। তো সুতরাং আমি তার যে আর কিছু একটা ছিল, তার কিন্তু অনেক অপপ্রচার হয়েছে এই স্বাধীনতার পরে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকে। সুতরাং এই অপপ্রচারকে আমরা সেই অপপ্রচারকে আমরা তার যে কৃতিত্ব সেটাকে আমরা তরুণ প্রজন্মের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো এই বিষয়গুলো তার জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গ। জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি করতেন মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্লিজ কাম টু দ্য স্টেজ। শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদের মহিউদ্দিন, কাম টু দ্য স্টেজ প্লিজ। পিন্টু, will you please come? জর্জিয়া থেকে এসেছি, মাইকের সামনে জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি। গত 5 দিন ধরে বিভিন্ন স্টেটে 15 আগস্ট উদযাপন করে এখানে এসেছি এবং আসুক ভাই কথা হয়েছে, সিদ্দিক ভাইও জানি। তো আজকে 15 আগস্টে এই দোয়া মাহফিলে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার বর্গের এবং যে 18 জন মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তার কামনা করে আমি দোয়া চাচ্ছি আল্লাহর কাছে, রব্বুল আলামিন তাদেরকে বেস্ট নসিব করুক। তো আমি দুটা মেসেজ দেব, কারণ আমরা আউট অফ স্টেট জর্জিয়াতে। আমি অনেক কিছু বলতে পারবো বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে, শেখ কামাল সম্বন্ধে, আমি বলবো না। দুটা মেসেজ আমার কাছে আছে, এটা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই বলছেন। কারণ আমি বিভিন্ন স্টেট থেকে একটা রিপোর্ট পাচ্ছি, সেটা হলো কিছু অসাধু লোক বিভিন্ন স্টেট থেকে টাকা পয়সা কালেকশন করে আমাদের দেশে নাম করে তারা টাকা পয়সা কালেকশন করছে। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার কথা হলো যে আপনারা যার যার এলাকায় আছেন, আপনারা যার যার এলাকায় আছেন, আপনারা সবাই মিলে মিশে কাজ করুন। আপনারা বিভিন্ন স্টেট থেকে একটা রিপোর্ট পাচ্ছি, সেটা হলো কিছু অসাধু লোক বিভিন্ন স্টেট থেকে টাকা পয়সা কালেকশন করে আমাদের দেশে নাম করে তারা টাকা পয়সা কালেকশন করছে। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার কথা হলো যে আপনারা যার যার এলাকায় আছেন,
এবং যে যে অমনি ফ্যামিলির জন্য হেল্প করেন, কিন্তু আপনি কাউকে পার্সোনাল ভাবে টাকা দেন প্লিজ। সেকেন্ড থিংস হলো, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে 5ই আগস্টের পর থেকে প্রচুর কাজ করছি। এটা আপনারা সিনিয়র নেতারা এখানে সবাই জানেন, সিদ্দিক ভাইও জানেন, মাসুদ ভাইও জানেন, ইমদাদ ভাই সবাই জানেন। প্রতিটা স্টেজে আমি 203টা গ্রুপের সাথে কাজ করছি। আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ভিশন ইউএসএ প্লাস, এবং শহীদ দিবসের কথা বলতে তো আমি শহীদ দিবসের কথা বলবো না, বলছি এর জন্যই যে আমি বিভিন্ন স্টেজে আমার জানানোটা উচিত যে আমি সবার সহযোগিতা চাই। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে, কারণ গ্রুপে অনেকে আছে পার্সোনাল মেসেজ দেয়, ফেসবুকে কোন দেশে কি হচ্ছে কেউ কোনো তুলে ধরে না, আমি তুলে ধরতেছি। সবাই তুলে তো আপনাদের সহযোগিতা দরকার। সবাই তুলে ধরতেছে, কেউ বোঝে না, দিন রাত কাজ করতে সবাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করছে, তো আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। ঠিক আছে। I want to invite freedom fighter Saurabh Sarkar to give his speech. জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদের আয়োজনে আজকের অনুষ্ঠানের যিনি মূল ডক্টর আমার বন্ধু ডক্টর মাসুদুল হাসান, মঞ্চে উপস্থিত গুণীজন, বিদেশি মেহমান, আমাদের যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ, আজকের যে আয়োজন, এই আয়োজন আজকের আমাদের এই শোকের দিবসের আয়োজন। এখানে আমাদের কাউকেই আমরা কি করব দলীয় ভাবে সেটার জন্য আলাদা সভা করা যাবে কিংবা কাজ করা যাবে। আজকে শোকের দিন, আমি মনে করি আমরা সবাই সুখ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আগামীতে বাংলাদেশে যে আজকে দানবের বাংলা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ আজকে ভুলণ্ডিত হচ্ছে, তার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে আগামী দিনের এই নতুন প্রজন্মকে নিয়ে বাংলাদেশকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, জনগণের শাসনের বাংলাদেশ চলবে। আজকে স্বৈরাচার, সেই সাথে বিদেশি বেনিয়ারা আজকে বাংলাদেশকে যেরকম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লুটপাট করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, আজকের সেই রূপরেখার সেই বেনিয়াদের সরকার ডক্টর ইউনূস, সে আজকে তার পরিসর সাজিয়ে বাংলাদেশকে একটা সার্কাসে পরিণত করেছে। সুতরাং আপনারা সবাই জানেন, আমি মনে করি আমাদের সবাইকে আজকের এই দিনে শপথ দিতে হবে এবং কাজ করতে হবে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং যারা দেশে আটকা পড়েছে, যারা হয়রানি হচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকেই আজকে শোক দিবসের আমাদের মনের ব্যথা আমরা যেন সেই শক্তিতে পরিণত করি, সেই আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সেই সাথে আমার এখানে কিছু বিদেশি মেহমান যারা আছেন, বিশেষ করে কেনেথ প্যাক, he was a police officer এবং he is running for Assembly district in this area. Well, I'm very glad he bring all his friends, our Korean friends, American friends. Please, তাদেরকে আগামীতে সহায়তা করবেন। কেনেথ প্যাক, he was a ex-police sergeant and US Navy officer. Thank you. Now I will invite Italian freedom fighter from Chittagong, Mr. Tajul Imam, to come here to deliver speech. I will request the Honorable Republican leader, please have a seat, because that one, I will follow this conference.
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের জন্য। Ladies and gentlemen, I'll read a very brief history from my point of view in 1971. My name is Tajul Imam, and I'm a proud freedom fighter of Sector 1 in 1971. I was trained in Tripura, India, and then I led a very small platoon of 21 guerrilla fighters and fought in the city area of Chittagong. After training, we came back to Chittagong and we fought there. Across the sky of my adolescence, like a massive pillar of cloud glowing in golden sunlight, stood the figure of Bangla. It was late 1960s. The stream of national politics was then as turbulent as a tidal surge. The powerful tide of people's movement was shaking the foundation of Pakistani military rule. The newspapers carried, daily news of new uprising. On every lid was the name of one man, Sheikh Mujibur Rahman. Thick framed spectacles, as you see in the portrait of his here. Thick framed spectacles, dense brushed back hair tinged with the silvery glow, more than 6 feet tall, a broad shouldered, strong and healthy. A neatly trimmed mustache, he wore the traditional Punjabi and pajama of Bengali, along with his famous Mujib coat, which is a vest. Even in the middle of a crowd, his head rose above all. His fatherly grace combined with manly vigor, blended with the resonance of a sage-like voice. You probably heard his speeches here. A mighty man, as though with a thunderous fist, he alone could uproot the poisonous tree of sorrow, suffering, disgrace, and shame planted in the Bengali nation for centuries. In his firm grasp, he carried the centuries-old breath and resistance of the entire nation. Bangabandhu called for a non-cooperation movement. The spontaneous masses obeyed his every instruction to the letter. What enormous excitement, what daring, what an overwhelming protest under the leadership of one man. A weak, submissive nation turned the stalled wheel of the history. I too joined the processions. So did many others like me. For the first time, I saw tears in my father's eyes and worry in my mother's. At last, the fiercest wave of all crushed upon public life. The year was 1971. The conspiracies of the Pakistani rulers and the extreme manifestation of their 24 years discrimination reaches its peak. They did not even consider Bengalis to be human. The religious clerics declared that most Bengalis were not perfect Muslims. Pakistani soldiers, whose intellect was almost at the level of a beast, were made to believe that killing Bengalis was an act of holy merit. It is true. Secretly armed, laden Pakistani ships docked at the port of Chittagong. The weapons of genocide were quickly unloaded. Somehow the news was spread. The spontaneous people themselves built barricaded upon barricades. I stood in the crowd and witnessed the wrath of masses. From the Himalayas to the Sundarban echoed the thunderous of one leader's voice. And if
a single bullet is fired, you will hear his speeches here. If you kill one more person, the entire nation was commanded to protest and start the war against these atrocities. I did not realize when my 17-year-old adolescence turned into the intensity of youth. In my very conscious, there lived constantly the thunderous sage-like voice, with whatever you have, you must resist the enemy. Every Bengali heart had turned into a deadly weapon. With every blow came a counter blow. The resistance was forced by what irresistible mantra did people abandon the family and home so easily? By what nectar-like words did they give their lives without hesitation, moving from darkness of humiliation into the horizon of light? All this happened only through the irresistible force of one great man's towering personality. He was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. But tragically, in independent Bangladesh, armed cowards attacked unarmed Bangabandhu and his family in the dead of night. Even the youngest child was not spared in their plan of murder. Upon the name of Bangladesh military fell the eternal disgrace of being cowardly killers. Then 3 decades passed. The enemies of independence transmitted their shame of their descendants. As their hatred grew, they became even more skilled in conspiracies of revenge. These collaborators and war criminals were supported by their Pakistani masters. Once again, using religion, they heard our nation advancing on the path of prosperity back into the garden. They now want to erase 1971. They seek to make Bangabandhu March 7, March 25, 26, August 15, August 21, and December 16 disputed and distorted the nation's memory. So this is a conspiracy going on right now, and we all protest from all around the world. Thank you very much for giving me time to explain. Thanks. Bye-bye. Joy Bangla. I say in 3 different tones, okay? Please join me. From heart, Joy Bangla. Joy Bangla. Joy Bangla. And that is the war cry of 1971. I go back 54 years. I go back to my youth with this thunderous slogan. It is our slogan. It is our slogan for eternity. Thank you, Abdul Bhai. Now I will request Mr. Shakawat, Shakawatari Jumbo Sadhan Sampadok, stay down, come and welcome. Welcome. এদিকে আসুন। Thank you very much. I want to thank everybody for coming here this evening to support and commemorate Dr. Shok Divas. As you probably know that what is going on in Bangladesh currently, the terrorist organizations, those who are outlawed during the zero tolerance of terrorism policy of Sheikh Hasina, our Prime Minister, they all are freed from jail, and they are conspiring to create Bangladesh, unstable Bangladesh. And you can see in news and everywhere, the mobs are currently running the country. You don't see the police or any kind of law enforcement. Mob are going everywhere. They are going to different places.
and lynching people just like before 1971. So from today's Jatiyo Shok Divos, we should promise ourselves that we will free Bangladesh from the enemies again, like 1971. Joy Bangla, Joy Bangla. But Engineer Mahmoud Ali Siddiqui is come here and give your thoughts, please. Please come. Honorable President of Sheikh Kamal Memorial Institution, our Democratic and Republican parties leaders set over here, distinguished guests, Gloria Keynes, I know her, is a friend of Bangladesh, and all other respectable guests and honorees. We came here to show our deepest respect and tribute to the martyr on 15th of August, 1975. That was another conspiracy in association with the defeated forces, foreign and the local people. These days, again, we lost our freedom. In Bangladesh, 1971, a sea of blood of 3 million people, more than 400,000 women raped by the occupational force of Pakistani army. Our pain and sorrow that the foreign implanted puppet, Dr. Muhammad Yunus, was on the chair, illegal, unconstitutional. There is no means to occupy power by such character in Bangladesh. We condemn this. We are living in the country, United States. We know the US government helped Pakistan occupation forces. They sent 7th Fleet to destroy our desire, our freedom, our independence. After 54 years, they kept trying, especially the government agencies. They spent millions of dollars. They spent $1.92 million for changing the regime in Bangladesh. The question is why? Geopolitical issues. Their interest on that region, they need this piece of land in their hand and to rule that region, Indo-Pacific region, we know. One American scholar, renowned economist, Jeffrey Sachs, explained this scenario. Since 1947 till date, 88 government was thrown out from their chair by CIA alone. That is the policy need to change. As American citizens, we urge our lawmakers in future who are in sitting, whoever going to power, we need to stop that kind of fund, that kind of conspiracy against the growing country like Bangladesh. 180 million people going to suffer next year. We are hearing, we are listening, the another famine is coming. So from this stage, I don't want to take a long time. Our Honorable Prime Minister of Bangladesh is going to give her important speech. We came here to hear from her and her instruction. Only we came here to show our solidarity and showing our condolences. Hundreds of thousands of people
displaced, murdered, mobocracy everywhere, rape, lootings, and lawlessness in Bangladesh ongoing. Let's get united and fight for the cause. Thank you.